ओम महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. Namaste. Today I am going to talk about ragas, music and pattern of life. Now, many people do not understand that music has a direct correlation with the chakras. The 7 notes sa, ri, ga, ma, pa, da, ni, sa. All the 7 notes represents the 7 chakra. So this is the first thing. Many people do not understand esoterically that the 7 notes of the music is represented by the 7 chakras. The sa is the basic chakra, ni is the Mooladhara, the navel chakra, ga is supposed to be the Mars chakra, which is the solar plex chakra, pa is supposed to be the heart chakra, dha is supposed to be the throat chakra, ni is supposed to be the ajna chakra, and sa is supposed to be the sagasar chakra. So sari, gama, pada, ni, sa. These represents the 7 chakras. The Rahu and the Ketu is represented by the Arogana and the Avarogana. The Arogana is the thing goes up, the Avarogana is the thing comes down. Now this is represented by Rahu and Ketu. The Rahu and the Rahu is the Arogana, the exhilaration of the life, and it is represented as Uttarayana, and also it is represented as Sukla Paksh. And the Avarogana is represented by the Krishna Paksh, and also it represents the Dakshinayana in time. So the first thing is you have to understand that astrology and the music has a direct correlation. The other point is the first 4 letter sa, ri, ga, ma, which represents the black vortex. The sa, ri, ga, ma represents the black vortex, and pa, da, ni, sa is normally representing the what you call it as the white vortex. And the sa, ri, ga, ma represents the lower three chakras. Pa, da, ni, sa represents the higher chakras. So this is the most important thing. Then sa is male, ri is female, ga is male, and again sa, ri, ga, ma, pa is that of female. So like that it goes on. Male, female, male, female, male, female. These are universal classification which will help you to really understand this particular concept. Now, the what you call the Sarali Varasa and the Janta Varasa is actually the combination of the planets or the combination of the chakras. Now you say sa, sa, ri, ri, which means sa is basic chakra, ri is that of Mooladhara chakra. Sa represents Saturn, ri represents the Venus part of it. So when that combines together, that is how the Sarali Varasa and the Janta Varasa is kept there. It's the combination of the chakras. Sa, sa, ri, ri, ga, ga, ma, ma, sa, ni, like that. So the point is you have to understand, since the sa represents the Mooladhara chakra,
Sa represents the Sahasrara chakra. When they both combine together, it is a combination of the Muladhara and the basic chakra. So you need to understand, you're not practicing the Saralivarsa and the Jantavarsa, you're actually activating the chakras. You are activating one chakra after the other. That is the meaning of the Saralivars and the Jantavars. So having said that, now basically people want to know how is astrology is directly connected. The 78 or the 81 Melakarta Raga is connected with the 9 planets. The 9 into 9 is supposed to be the 81 Melakarta Raga. Some people talk about the 78 Melakarta Raga, but according to the astrological calculation, there must be 81 Melakarta Ragas. Each raga represents a planet and a combination of the planet. Now I will not go detail into it, but please understand, everybody who practices certain type of raga will have a certain instinct. For example, you are going to compose on the raga sung by the great Ravan for Shiva, your life is going to have a lot of tragedy. Because Ravana is considered as a powerful Rakshasa, the ragas used by him will have a lot of negative connotation, so you are not requested. So some people specialize. They say Kiravani, they say Pilahari Martandam Pillai, like that. So the point is, each raga represents a pattern of destiny. It is like it begins and it ends with a particular note. It talks about the pattern of destiny. Now, many people are not aware that if people are made to sing the right raga, which is the soul note, their life will become very harmonious, their life will become very peaceful. The reason why they are not connected with the soul note, they are actually having apaswara. Apaswara means they are not mentally peaceful themselves. The alignment of the soul and the alignment of the personality does not happen. There is another 6 ways to do it. The soul level, the mind level, the feeling level, the intention level, the speech level, and the action level, and the impact level. Now this also you can classify into 7 ways. Now this is also represented by the planet. So it is actually Sa is the soul and Ri is the mind. Like that you can go on classifying it. So therefore, please understand that these are the ways to look at life. So somebody were to have a thing like Kiravani, maybe he starts with the high note and then he ends with a low note in life. So the point is, each of the Devata has a particular type of raga which they feel very good about it. Raga means emotion. Raga, it also means the combination of the Prakriti and the Purusha, the male and the female element, the Mahavishnu and the Mahalakshmi. So the point is, you have to understand that how Ramayana and Mahabharata represents the patterns of destiny in a person's life. The same way, the raga also represents these patterns of this destiny. These are not known to common people
That is why they get really confused about the patterns of destiny. That just like the raga note, the person will have arogana and avarogana. There will be few points which will be stressed in the life across. And therefore, once you understand to look at raga in this manner, raga is like a human being. Raga is a personality which can be sung in different ways. So each one, like Pilagari Martandan Pillai, Pilagari Raga, when you do, you will have problem with your children. Invariably, your children will not do well. That is why Balachandar shows the movie Unnal Mudiyum Thambi, that what is the impact of the Pilagari Raga. So the point is, you need to understand these things, the nuances, before you can go into it. Now, many people think that astrology and music is not connected. Astrology and siddhis are connected. Some people talk about rain coming and the lighting of the lamp and all that thing is happening. You please understand, these are at certain levels. Once you understand the raga and place it on the destiny of the human being, you can easily understand. This is the power of music. It can really alter life. It's a new thought. It's like a man with a thousand masks. Joseph Campbell talked about anthology representing life. I am trying to tell you, it is the pattern of destiny itself which is being put across. So the point is, you need to understand music in a very different context, and you will be able to master a lot of things in life. That's why many great monks are very good musicians, like Raghavendra, like the great Ravan itself. Thank you so much. Namaste. Today I am going to talk about law of attraction. The law of attraction is an off-beaten subject by the Western people. They go on talking about law of attraction without understanding the theories of karma, without understanding that it is not just visualization which will bring in the law of attraction. Though visualization is helpful, but visualization is not the tool only for attraction. For example, now you take Bill Gates. Bill Gates is not telling every day, I want to become rich, I want to become rich, I want to become rich. He's doing things which will help him to become rich. So please understand that many people think visualization will help you to become rich. Actually, it is wrong. The main problem is not visualization. It is whom you see is what you become. Anyway, I would be discussing about later in that particular part of the video. The first 4 things which will really get attracted to you is your religion, is your caste, and is your language. These are things which will get attracted to you very fast. For example, you are going into a new city. Suppose you are going to Madrid. Suppose you are going to Brussels. Suppose you are going to New York. You will invariably find you are getting attracted to Indians. If you are an Indian, you will get attracted to your language people who speak your language, and also invariably you will get attracted to your age group. So these are the 5 things which will easily people will get attracted. For example, your own age. The second thing is your own language and nationality, and most probably your own locality. Like many people whom I ask, they say, oh, I was actually in Mylapore. Oh, I was actually in Mandavali. Their younger days would have been spent in the same area where I have spent. There was a person by name Shyam. He had actually been brought up from Perikulam. There's a guy who's working here. His name is Satya. So the guy said, actually I'm born in Perikulam.
it actually sent shock to Sham. Sham said, oh, you are from Perikulam. He said, yeah, my native village is there near about it. So please understand, these are the 5 things which you will get attracted whether you like it or not. So many people think they can break this barrier and come into a different level. No, it is not going to be possible so easily, because the prarabdha, the karma, the rina will act only from these angles initially. For example, you take the place. For Krishna, it was told that he will kill his own uncle, and he and his uncle were born in a very almost the same place. So the problem with many people is, now they don't understand these 5 things. Anywhere you go, you will get attracted to it. That is why women find it very, very comfortable to move with people whom they know. But unconsciously also, you will get connected to this. The second most important thing is the law of opposite will happen. Suppose you are an extrovert, you will get attracted to an introvert. You can see gay people, one is introvert, other one is extrovert. You can see women, one is very masculine and another woman is very very feminish. And you see man and women relationship, one is very soft, one is very hard. So the problem with many people is they do not understand that the law of opposites almost always keeps on happening into their life. That is why very intelligent people attract to very, very idiotic people as their, as their servants, customers, and probably friends. So you need to understand, this is also the second rule which will work in the law of attraction. The third in the law of attraction is, you will attract a person who is in a higher plane than you. But that is a barrier you need to break. For example, I know a friend of mine who met Aziz Premji. That was the highest celebrity ever he has met in his life. Now I told him that is the benchmark in your life where you can really have to cross over. So the point is, suppose you are playing music and you're meeting Ilayaraja every day. That is a benchmark you can break across. So please understand that many people do not understand this law of attraction. The benchmark breaking, the law of opposite, and the kind of people you meet. There will be another kind of person whom you will be meeting. A friend of mine came and told me, he said, I hate that man. He drinks, he smokes, he beats his wife, he does a lot of galata in his house. I really hate him across as a person. The problem is, I told him, this is also a law of attraction. Whom you do not want to be is also you will meet in your life. That is a part of the destiny of life. So this is also an example in the law of attraction. That is why many people have mentors, gurus. They would like to imitate their guru. They would like to emulate their guru. They would like to surpass their guru. That is the correct law of attraction. And also remember, if what you are intending is what you will see. If suppose you want to be a millionaire, you have to meet people who are millionaire. If you want to be a billionaire, you have to meet people who are billionaire. Now many people, even if they know this law, they cannot meet millionaires. They cannot meet billionaires, because the reason is the law of attraction has not happened into their life. Somebody called me, they said, you are an intellectual billionaire. You know so many subjects, so many nuances about so many subjects. I told, yeah, it's correct, because my mother's name is Goddess Saraswati. So the problem with many people is they don't understand that this law of attraction is based on the horoscope. Now, if suppose a Rahu is there in the 3rd house, you will travel to low-end places. Suppose you take Rahu is in the 10th house, you will attract low-end people. So the point is, you need to understand from the horoscope what kind of people whom you will attract.
and that will normally correlate. This kind of understanding, without the understanding, people say you visualize it'll happen, people say you visualize it'll happen, it is never going to happen, because you need to resolve the karma. You need to forgive your father, forgive your mother, forgive your spouse. Every relationship, wherever there is love, there is forgiveness. If there is 50% love, 50% forgiveness. 80% love, 20% forgiveness. There will always be an element of forgiveness. Then only the pattern will not get repeated. There is a guy who was working with me. Actually, he worked as a medical representative. I told him, you're going to leave the job. Like that, 8 jobs he left. He got very offended. He came back and he told me, he said, how can you predict so well, so correct? His name was Nagajodi. My father used to call him as Naga Baby. He was so astonished. I told him, you're going to repeat the pattern. He asked me why. Your father was a teacher. You love teaching, but you're trying to be a medical rep in your life. He gave up and he became a teacher. Incidentally, he became a university professor in the Sims College. So the problem with the law of attraction is your parents will have a bearing on the law of attraction. You cannot become a millionaire without breaking the genes, the pattern of your parents. You cannot become a billionaire without breaking the hold of your family karma and your place karma. For example, billionaires live in a billionaire area. They do not live in a very normal area. So the point is, you have to migrate to that area, or you have to meet people into the area. The place, the devata, has a tremendous amount of attraction. That is why people say birds of the same feather flock together. Now, without this understanding the law of attraction, people simply say, you imagine a Mercedes Benz, it will happen. No, it is not going to happen. When you imagine Mercedes Benz, you need to go to the Mercedes Benz showroom, be in that. My daughter wants to learn the car. I would say yes. Why? Because she is sitting behind the wheel and feeling that she wants to learn the car. I know that she has taken the next step, whether she likes it or not. So the point is, point A to point B, there will be a lot of series of sequence will happen. If you do it even without visualization, it will happen. But remember, the law of attraction has so many forces working against it. Without this understanding, many people try to say, oh, you visualize it will happen. No, you visualize it will happen. I am not trying to tell you a limitation. If you want to become who you are, meet the guy. You want to become a great tennis star, meet the guys who are in the tennis. If you want to become a great astrologer, meet the guy in astrology. That is how the law of attraction will work. And also, Indians have a very, very beautiful word for that. They say adrishta, that which you do not see, that which you do not expect. Life is a series of non-expectation. You would have never imagined yourself to be here now. So life is always a surprise. Use the law of surprise also. What comes to you, take it. Don't run behind things. Don't hanker behind things. That is also the power of attraction. A woman attracts her spouse towards herself. She doesn't run. In the same way, you also manifest things by being more feminish and not by more masculine. So I really wish people will understand the law of attraction. The Devata Yoga can really turn about. The Muhurta can really turn about. The place in which you are living can really enhance or diminish your law of attraction. I wish you would use that across. Thank you. There was a student of mine who asked me, I want to know the prashna. I asked him, what is the problem? He said, the problem is there are husband and wife fighting. I want to know who is telling the truth. I said, don't waste your time in knowing who is telling the truth. Think how to solve the problem about it. So the main problem with the marriage part of it is, many people get married in the wrong muhurta. I have seen time and again, when there is a marriage problem, people get married in the wrong muhurta. Now, because they got married in a wrong muhurta, their marriage life has a lot of roller coaster ride. They have a lot of topsy-turviness, and they find it very, very difficult to have a very peaceful and a happy married life.
Now in this case, your psychiatry, your counselor, your people who are having what you call it as the remedy people cannot help in this. It can be helped by a ritual called remarriage. But the problem with the remarriage is it is a very, very crafty thing which can be executed only with a lot of understanding. I know many people who have done a remarriage whose life has gone into chaos. I know there was a lady who told me that she removed her Mangal Sutra. Again, she tied the Mangal Sutra on her own, and that too in a temple, and her husband passed away within a few days. She was absolutely shocked. She asked me why. I told, you must have done this in a bad time. There was another lady who tied the Mangal Sutra, but they did not see any time. They did not do any ritual. They went ahead and tied the Mangal Sutra because the astrologer said, you just go ahead and tie the Mangal Sutra. They went ahead and tied, and absolutely their life became completely chaotic as a person. In fact, it became worst. So if you are going to do the remedial measure of remarriage, which can be a real stunner and a winner remedial measure, you have to mark the time. You have to mark the Dasha Bhukti, and the Dasha Bhukti must be of Kendra Trikona from the Lagna, and also the very, very important thing, you need to do the ritual. The ritual of what you call it as the removal of the negativity. In our center, we do this particular thing. We remove the negativity by offering a homa where we say the Kalyana, Dosha, Sapa all have to be removed, and then only in an auspicious time we execute the entire marriage ritual once again. The entire marriage ritual is executed once again, and then only the Mangal Sutra is tied across. This is a very, very important exercise. If done badly, if done in a wrong period of time, it can lead to devastating consequences, because many of the priests who conduct this particular thing don't know the value of time and don't know the Shuddhi part of this particular thing. For example, there was a very, very famous actor and a writer in Tamil Nadu who was living in Mylapore, and he had the 60th marriage, and after that within 4 years he passed away. Now many people were wondering why he passed away, because the wrong time, the wrong muhurta could have been offered across, and maybe had a massive heart attack. Without the understanding, he passed away, and the death vortex got connected to his antakarna. So remember, this ritual is a very, very tricky ritual, and it requires a lot of understanding in executing, and especially you must be a master in Muhurta before you execute it. It can produce fantastic result. There was a particular client of mine who had the name of Lord Shiva. It is called Nataraja, and his wife and husband were all the bhakts of the great Sai Baba, Satya Sai Baba of Puttaparthi, and they were having a lot of financial problem. They were undergoing a lot of financial struggle, and they were having a very, very tough time across. So he asked me, what to do, sir? I'm having a very good tough time. I said, get remarried and re-inaugurate your house. It can have a massive impact into your personal life across. So he went ahead and he executed it, and he found that his finances started improving a lot without much of a problem into his personal life. And suddenly there was a 360-degree change. It looks as if at the end of the dark tunnel there was a light coming, and there was a water coming in the spring, and suddenly he was getting a lot of opportunity and lot of ideas about how to go about it, how to solve the problem across into his personal life. Now this was not the case few years back. He was struggling. He felt that he used to go to the Kuladeva temple. He was finding it very, very difficult across. So this is a major technique which can be employed
to change the course of karma. Now, the many of the so-called saints of the Indian era who have not studied the laws of karma, who does not have understanding and the background in the laws of karma, will always tell karma cannot be changed, karma cannot be understood, and karma has to be endured and all that thing, which is not at all true. Karma can be changed completely. Karma can be put across into a very, very positive realm by using ritual. And in this, one of the major ritual in the life is getting remarried. Now, many of the people having a very disturbed married life, they say, I want to get married, but I'm very frightened of getting married. I want to get married. I have a lot of issues in getting married. And like that, they will have a lot of fear, doubt, confusion with regard to the marriage, which can be quelled, completely overcome by fixing the muhurta and the right time again getting married. Now, many people use the panchang. Now, this panchang is not the right direction. The muhurta is not fixed. Many of the time, the lagna which is given, the dasha bhukti is given, is not taken into the holistic consideration. Generally, they do things without an understanding, and it can lead to a lot of confusion about it. So a wrong muhurta can really damage the marriage. Somebody came to me and he showed me the horoscope, and he told me, I said, both your horoscopes are okay, what is the problem? We checked the time of marriage and we found the time of marriage is wrong. So this is a very, very important remedial measure which is not understood by many people, and many people do make a mistake about it. Now, this is like a nuclear arsenal. It is like a brahmastra. If you can do that, you can reawaken somebody's life. You can do a rejig of a person's life, and you can make a huge difference into the person's life. The problem in many people is they are not aware that these kind of remedial measure exists. They simply say what is pre-written cannot be rewritten, and it can be rewritten. The karma's most defining point in somebody's life is a marriage, and marriage can help you to understand a lot of limitation, understand a lot of changes you can bring into your life. The force of women, the force of Shakti, if connected ritually to your chakras and to your aura, can bring in a huge impact into your personal life across. Unfortunately, this is not understood by the Western people who get married on a Saturday in a Rahu Kala, and they try to proceed across, and invariably their married life will get into all problem. The time, the study of time is astrology, which is not appreciated by people. Many people call it as superstition, many people call it as silly, without understanding how to use the knowledge of time. The knowledge of time is very, very needed for the remedial measure to produce very, very good impact into your personal life. So therefore, the getting married in the right time is a very, very important exercise. So this can make a big difference into somebody's life across. I request you to call on us. If you're having married trouble, you can actually make a difference into your life by getting married into the right time across. I wish you all the best, and may you find your soulmate across. Thank you. வணக்கம், நான் உங்கள் அஸ்ட்ராலஜர் கோபாலகிருஷ்ணன் குரு கிருஷ்ணன் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி பரிகாரத்தில் மற்ற அஸ்ட்ராலஜர் என்னென்ன தப்பு பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நான் கிளியராக பேசுகிறேன். காரணம் என்னென்னா, நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா, அஸ்ட்ராலஜி அப்படின்னா அவங்க போகிறவங்க தான் பெஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலேயே இல்லைன்னு நினச்சிக்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு என்ன நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, ஒருத்தர் சார்ட் எடுத்து நிறைய அனலைஸ் பண்ணலாம், நிறைய டயக்னோசிஸ் பண்ணலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு அவர் அந்த பிளானட் இவரை பார்க்குறாரு, இவர் அவரை பார்க்குறாரு, அந்த நட்சத்திரத்தில் இவரை பார்க்குறாரு, இந்த நட்சத்திரத்தில் பார்க்குறாருன்னு சொல்லிட்டு பெரிய டயக்னோஸ்டிக்காக கொடுக்கலாம்.
அந்த டயக்னாஸ்டிக் அப்புறமா ப்ரெடிக்ஷனும் கொடுக்கலாம், இதுதான் நடக்கும் அதுதான் நடக்கும் அப்படின்ட்டு. இது வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும்போது எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. நெகட்டிவாக இருக்கும்போது தான் உங்களுக்கு வயிறு கலங்க ஆரம்பிக்கும். இப்போ உதாரணத்துக்கு மேரேஜ் வந்து 35 வயசுக்கு மேலே தான் நடக்கும், இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து குழந்தை வந்து பிறக்காது, இந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவாக சொல்லும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து பரிகாரம் மேலே இல்லை அதுக்கான தீர்வு என்ன, அதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்றது வந்து மைண்டு போகும். ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அஸ்ட்ராலஜியில் வந்து 2 கேட்டகரியாக எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி வந்து ப்ரெடிக்ஷன் அனாலிசிஸ் கொடுக்குறவங்க, ரெண்டாவது வந்து பரிகாரம் செய்து வைப்பவர்கள். இப்போ இந்த கேரளா டைப் ஆஃப் அஸ்ட்ராலஜிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பரிகாரத்தை நம்புவாங்க, நிறைய பரிகாரம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்துக்கு தான் வந்து ஃபோக்கஸ்டாக இருப்பாங்க. ரெண்டாவது இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம் வந்து இப்போ வந்து அஸ்ட்ராலஜியில் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ரிச்சுவல் வந்து கற்றுருக்க மாட்டாங்க. நிறைய பேருக்கு ரிச்சுவல்னால் என்னன்னு தெரியாது, அந்த ரிச்சுவல் பேக்ரவுண்ட் இருக்காது, ரிச்சுவலை பற்றி எக்ஸ்போஷரே இருக்காது அவங்களுக்கு. அவங்க ஜென்ரலாக கோவில் சாமி தீம் அப்படின்னு வச்சுருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருப்பவர்கள் இந்த ஹோமம் பண்ணிக்கோ, இந்த பூஜை பண்ணிக்கோ, இந்த இது பண்ணிக்கோ அப்படின்றத அவங்களால சொல்ல முடியாது. அதனால் அவங்க ஜென்ரலாக இந்த கோவில் போ, இப்படி போ, அப்படி போன்னு வழக்கத்தில் என்ன இருக்கோ அதை தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ பேசிக்காக அஸ்ட்ராலஜர் வந்து அவருடைய பேக்ரவுண்டை செக் பண்ணிக்கோங்க. அவர் வந்து வைதீகத்தில் இன்வால்வ்டா, அவர் வந்து ரிச்சுவலிஸ்டிக்காக இன்வால்வ்டா அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து மென்டல் கிளாரிட்டி வந்து அவருக்கு வந்து கொடுக்க முடியும். நிறைய பேர் பேசும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு இது இப்படி தான் அப்படின்றத வந்து கொடுத்துருவாங்க, அது உங்களுக்கு டிசப்பாயிண்டிங்காக இருக்கும். ஸோ அவங்க வந்து ரிச்சுவல் பற்றி பேக்ரவுண்ட் இருக்கா, அவங்க வந்து கிரகசூத்திரம் படிச்சிருக்காங்களா, இல்லை அவங்க வந்து வைதீகம் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு அவங்களுடைய பேக்ரவுண்டோட டீட்டெயில் வந்து கிளியராக தெரியும், அவங்க பரிகாரம் பண்ணி வைப்பாங்களா இல்லையான்னு. நிறைய பேர் பரிகாரத்தை வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த ஹோமம் பண்ணிக்கோங்க, எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வாத்தியார் இருக்காங்க அவங்க பண்ணி வைப்பாங்கன்றதை அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ எங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து வைதிகமும் பண்ணியிருக்கோம், அதாவது ரிச்சுவலிஸ்டிக்கும் கற்று வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி நாங்கள் யார்கிட்டையும் அவுட் சோர்ஸ் பண்ண மாட்டோம். இப்போ எங்களுடைய ஹோமம் பூஜையெல்லாம் இன்ஹவுஸாகவே இருக்கும், எங்களுக்கே தெரியும். ஸோ நான் எங்ககிட்ட நிறைய பேர் வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுவாங்க. நிறைய அஸ்ட்ராலஜர்ஸ் வந்து என்ன நீங்கள் எனக்கு இந்த ஹோமம் பண்ணி கொடுங்க, நீங்கள் இந்த பூஜை பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எங்ககிட்ட அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு தான் இருக்கும். அதனால் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எங்ககிட்ட பரிகாரம் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் ஃப்ரம் த சோர்ஸ், நாங்கள் யார்கிட்டையும் அவுட் சோர்ஸ் பண்ண மாட்டோம். நிறைய அஸ்ட்ராலஜருக்கு பரிகாரம் பற்றி தெரியாது, தெரிஞ்சவங்களுக்கு நிறைய பேர் வைதீகம் எப்படி பரிகாரம் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. அந்த பரிகாரம் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. நாலாவது இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் வந்து பரிகாரம் எவ்வளோ நாள் பண்ணணும், எவ்வளோ வாட்டி பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து இருக்காது. அவங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக ஏதாவது ஒரு ஃபார்மேட்டை வச்சு அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த பூஜை பண்ணிக்கோங்க, இந்த ஹோமம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்றத வந்து சொல்லிடுவாங்க. நார்மலாக பரிகாரம்ன்றதே வந்து 1 day ஃபார்மேட்டாக தான் நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்க. அதே மாதிரி பரிகாரம் யாருமே 90 days பூஜை பண்ணுறது, 120 days பூஜை பண்ணுறது, இல்லை இப்போ 200 days பூஜை பண்ணுறது அப்படின்றவங்க யாருமே இல்லை. நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கான வசதி, அதுக்கான இடங்கள் இல்லை. இப்போ எங்ககிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆஃபீஸ் இருக்குது, அதில் ஷிலா இருக்குது. அந்த ஷிலா வந்து எல்லாமே ஐம்பொன்னான சிலை. அந்த ஐம்பொன்னான சிலையில் தான் நாங்கள் வந்து பூஜை அபிஷேகம் எல்லாமே பண்ணுறோம். அதனால் இப்போ எங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மடங்கள் இருக்குது, மார்துவா மடம் இருக்குது, சங்கர மடங்கள் இருக்குது. அந்த மடங்கள்லாம் விட நாங்கள் பூஜை பண்ணுறது அதிகம் எவ்ரிடே. இப்போ பக்கத்தில் இருக்கிற நிறைய கோவிலை விட எங்ககிட்ட பூஜை எவ்ரிடே வந்து பண்ணுறது அதிகம். நாங்கள் கிட்டத்தட்ட 70 to 100 கிளைண்ட்ஸுக்கு பர் டே பூஜா அபிஷேகம் வந்து பண்ணும்போது அப்போ அதோட வால்யூமை வந்து பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து இப்போ நிறைய பேர் வந்து பண்ணும்போது திரவியத்தில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுவாங்க. பழைய பூ யூஸ் பண்ணுவாங்க, பழைய நெய் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படிலாம் எங்களுதே இருக்காது. நாங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக கோயம்பேட்லேருந்து பூ வந்து வாங்கிட்டு வருவோம். அதுமாதிரி நெய் வந்து எங்களால் முடிஞ்ச ஒரு வெரி ஹை குவாலிட்டி நெய் தான் வந்து நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். சில நேரத்தில் ஆர்கானிக் நெய்யே வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். அதனால் பரிகாரம் பண்ணும்போது அந்த ரிச்சுவலிஸ்டிக் பியூரிட்டியோடு மெயின்டைன் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி எங்ககிட்ட வர ப்ரீஸ்ட் எல்லாமே ட்ரெயின்டு, இல்லைனா பாடசாலையிலேருந்து படிச்சுட்டு வந்திருக்கிற ப்ரீஸ்டாக இருக்கும். இந்த அளவுக்கு அட்வான்டேஜாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக எங்களுடைய பரிகாரம் சக்ஸஸ் ஆகும்.
நாங்கள் மற்ற அஸ்ட்ராலஜர் மாதிரி பரிகாரத்தை பற்றி தெரியாமல் பரிகாரத்தை அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுறது அண்ட் ஆல்சோ சாமானில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறது. ஏன் அவங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுன்னா, ஏன்னா அவங்க வாங்குகிற காசு பத்தாதுன்றது அந்த காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த விஷயங்கள் நடக்கும். நாங்கள் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டோம். எங்கள் காஸ்ட்டும் எக்கனாமிக்கல், நாங்களே பரிகாரம் பண்ணி வைக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து இம்பேக்டும் ட்ரமெண்டஸாக இருக்கும். அதே மாதிரி அஸ்ட்ராலஜி காம்பினேஷன், அஸ்ட்ராலஜி முகூர்த்தா லக்னம் வச்சு தான் நாங்கள் வந்து எல்லா பரிகாரமும் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், எண்ட் பண்ணுவோம், இல்லை ஹோமத்தையே பண்ணுவோம். அதனால தான் இதில் மேக்ஸிமம் இம்பேக்ட் இருக்குது. நீங்கள் எந்த வகை பரிகாரமாக இருந்தாலும் எங்ககிட்ட ரிலையபிளாக கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் கரெக்டான நேரத்தில் ஒழுங்கான சாமானை யூஸ் பண்ணி நாங்களே பண்ணி வைப்போம். அதனால தான் இந்த ஆதேஷ் ஆர்பிஓ ரொம்ப ரொம்ப யூனிக்கான விஷயம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த வீடியோ பார்த்தது. வணக்கம். இன்னைக்கு உங்கள் அஸ்ட்ராலஜர் கோபாலகிருஷ்ணன், குரு கிருஷ்ணன், ஆதேஷ் ஆர்பிஓலேருந்து பேசக்கூடிய தலைப்பு வந்து வீடுகள். நிறைய பேருக்கு வந்து சொந்த வீடு வாங்கணும்னு ஆசை. அவங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்கும். நிறைய பேர் பணம் ஏர்ன் பண்ணுவாங்க, சொந்த வீடு வாங்க முடியாது, அவங்களுக்கு வந்து டைம் ஆகிடும். நிறைய பேர் என்ன கேட்பாங்கன்னா, சார் நான் சொந்த வீடு எப்போ வாங்குவேன் அப்படின்னு கேட்பாங்க. நான் ரொம்ப சிம்பிளாக, சொந்த வீடு வாங்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பரிகாரம் பண்ணிகிட்டே போங்க, நீங்களே அந்த பரிகாரம் பண்ணுங்கள், வேகமாக உங்களால் வீடு வாங்க முடியும் அப்படின்றத வந்து நான் சொல்லிடுவேன். நிறைய பேருக்கு வந்து பரிகாரம் வந்து இந்த வீட்டுக்கு பண்ணலாமா அப்படின்றதே தெரியாது. அதே மாதிரி சில பேருக்கு வந்து பில்டிங் வந்து ஸ்டக்கப் ஆகிடும். அவங்க வந்து லிண்டல் கட்டியிருப்பாங்க, இல்லை பேஸ்மெண்ட் கட்டியிருப்பாங்க, இல்லை ரூஃபிங் மட்டும் போட்டிருப்பாங்க. ஃபுல்லாக அந்த பில்டிங் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகாமல் ஃபினிஷ் ஆகாமையே இருக்கும். இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா, என்னுடைய கான்ட்ராக்டர் வந்து ராஜசேகர்னு பேர், அவர் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கார். அவர் கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் ரூபாய் என்னை வந்து ஏமாற்றிட்டார். அவர்கிட்ட போய் பேசினா அவர் அதுங்கிறாரு இதுங்கிறாரு, அதை தவிர அவர் மிரட்டிட்டார். அவர் என்ன சொல்கிறாரு, எப்படி நீ வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறன்றதை நான் பார்க்கலாம் அப்படி இப்படின்னாரு. அப்போ வந்து கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆடி மாதம் உத்தராயண தட்சிணாயன சந்தி. அவங்க வந்து ஜஸ்ட்டு ஆடி மாதம் ஆரம்பிக்க போகுது. நிறைய பேர் சொன்னாங்க, வேணால் வெயிட் பண்ணி 1 மந்த்து கழிச்சு ஆரம்பிங்கன்னாங்க. நான் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு முகூர்த்த பூஜை போட்டோம். நாங்கள் முகூர்த்த பூஜை எப்படி போட்டோம்னா, ரூஃபிங்க்கு போட்டோம், பிளாஸ்டரிங்க்கு போட்டோம், தனித்தனியாக ஒரு ஸ்டேஜ் ஆரம்பிக்கும் போதும் பூஜை போட்டுருவோம். அதே மாதிரி நாங்கள் வந்து பெயிண்டிங்க்கு போட்டோம், இது டைல்ஸுக்கு வந்து போட்டோம், பாத்ரூம் ஃபிக்ஸ்சர்ஸுக்கு போட்டோம். போட அந்த பில்டிங் வந்து ஃபஸ்ட் அந்த செகண்ட் ஃப்ளோர் வந்து வேகமாக கட்டி முடிச்சுட்டாங்க. இன்ஃபேக்ட் ரெக்கார்ட் டைமான 4 மந்த்ஸில் கட்டி முடிச்சுட்டாங்க. அதே மாதிரி சில பேருக்கு வந்து லோனே வந்து கிடைக்காது. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அப்ளை பண்ணுவாங்க, ஒரே பிரச்சனையாக இருக்கும், லோனே வந்து கிடைக்காது. எனக்கும் வந்து அதே மாதிரி லோன் கிடைக்காம இருந்தது. காரணம் என்ன, நான் ஒரு அஸ்ட்ராலஜர். அந்த பேங்க்கெல்லாம் என்ன கேட்பாங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து கொலாட்ரல் இருக்கா, செக்யூரிட்டி இருக்கா, நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு டிஃபிகல்ட்டான மக்கள் அப்படி இப்படின்னு கேட்டாங்க. நாங்கள் பரிகாரம் பண்ண ஆரம்பித்தோம். நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, ஐசிஐசிஐ பேங்க்லேருந்தே ஒரு லேடி வந்து எங்களுக்கு வந்து லோனை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுத்தாங்க. இன்ஃபேக்ட் அந்த அம்மா என்ன சொன்னாங்கன்னா, அந்த விஷயங்கள் மிராக்குலஸாக நடந்தது சார். கடைசியில் அந்த நான் தெரிஞ்ச ரெக்கமெண்ட் பண்ணவரே அந்த விஷயத்துக்கு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து பண்ணி கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னாங்க. இன்னொரு விஷயம் வந்து, அந்த லோன்லேயே நான் டாப் அப் வாங்கினேன். டாப் அப்னா அடுத்த லெவல் ஆஃப் லோன் கொடுத்தாங்க. அப்புறம் இன்னொரு வாட்டி அப்ளை பண்ணால் இன்னொரு வாட்டியும் அவங்க லோன் கொடுத்தாங்க. அதனால நீங்கள் எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பரிகாரம் பண்ண உங்களுக்கு லோன் சேங்ஷன் ஆகிறது, வீடு கட்டுறதுன்றது வந்து ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி என்னை வந்து கென்யாவில் வந்து ஒரு மல்டி மில்லியனர் கூப்பிட்டார். அவருக்கு வந்து 20 ஸ்டோரி டவர், அந்த டவர் வந்து நின்று போச்சு, அந்த ரூஃபிங் ஏதோ பிரச்சனை அப்படின்னு நின்று போச்சு. நாங்கள் போயிட்டு பூஜை போட்டு ஒரு ஃப்ளோருக்கும் பூஜை போட்டுட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து அவர் பரிகாரம் கொடுத்தாரு. அந்த டவர் வந்து க்ளோஸ் ஆகி விற்று அவர் பல கோடி ரூபாய் லாபம் எடுத்து அந்த கடனை வந்து அவர் வந்து அடைச்சிட்டார். ஸோ இப்படி ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக்கான கன்ஸ்ட்ரக்ஷனையே வந்து பரிகாரம் வழியாக சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி ஒருத்தர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஷாகுல்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் கொண்டமங்கலத்தில் வந்து 300 ஏக்கர்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னார். சிங்கப்பெருமாள் கோயிலுக்கு பின்னாடி இருக்குது. அவர் என்ன பண்ணார், என்கிட்ட வந்து கேட்டார். நான் சொன்னேன், இல்லை சார், நம்ம தொடர்ந்து பரிகாரம் பண்ணலாம், நல்ல இம்பேக்ட் இருக்கும், உங்களுக்கு ராகு தசை நாகருக்கும் சேர்த்து பரிகாரம் பண்ணலாம் அப்படின்னு தொடர்ந்து அவர் பண்ணிகிட்டே இருந்தார். அவர் அந்த 300 ஏக்கர்ஸை அவரால் வாங்க முடிஞ்சது. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ வந்து லேண்டு பையிங்கு, பில்டிங் அக்விசிஷன், அந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து பரிகாரம்.
அதே மாதிரி சில பேருக்கு வந்து பில்டிங்கில் வந்து ஸ்டக்கப் ஆகிடும். அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, சார் பணம் கொடுத்தேன், அந்த பார்ட்டி வந்து திருப்பி கொடுக்கல, வீடியோ வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, நான் எப்படி இந்த விஷயத்தை சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து கேட்பாங்க. அதுக்கு வந்து அந்த ஆளுக்கு யார்கிட்ட பணம் கொடுத்தாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து பரிகாரம் பண்ண அவங்களுக்கு வந்து அந்த விஷயங்கள் சால்வ் ஆகும். அதனால் பில்டிங் சம்மந்தப்பட்ட எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் எடுத்துகிட்டு வாங்க, கண்டிப்பாக நாங்கள் உங்களுக்கு பரிகாரம் வழியாக சால்வ் செய்து கொடுப்போம். தொடர்ந்து பாருங்கள். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தால் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா மற்றவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். உங்களுடைய அஸ்ட்ராலஜர் குரு கிருஷ்ணன், கோபாலகிருஷ்ணன் நான் வந்து பேசுகிறேன். ஆதேஷ் ஆர்பிஓ அப்படின்ற நிறுவனத்தில் இருந்து நான் பேசுகிறேன். இப்போ நிறைய பேர் என்ன கேட்பாங்க, நாங்கள் வெளியூர் இருக்கோம் சார், நாங்கள் கட்டாரில் இருக்கோம், துபாயில் இருக்கோம், நாங்கள் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கோம், லண்டனில் இருக்கோம், நியூயார்க்கில் இருக்கோம், மேசச்சூசெட்ஸில் இருக்கோம், ஆனால் எங்களுக்கு வந்து இந்த பூஜையில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம், எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது, எங்களுக்கு எப்படி சங்கடஹர சதுர்த்தி கொண்டாடுறதுன்னு தெரியாது அப்படின்வாங்க. நீங்கள் கண்டிப்பாக எங்ககிட்ட நீங்கள் கொடுக்கலாம். மாதம் நாங்கள் வந்து சங்கடஹர சதுர்த்தி, ஏகாதசி, அதே மாதிரி தசமி, திரையோதசி அதாவது பிரதோஷம் அப்படின்வாங்க அந்த டேட்டு, சஷ்டி, அந்த மாதிரி டேட்ஸில், அஷ்டமி, அந்த மாதிரி டேட்ஸில் வந்து நாங்கள் ரெகுலராகவே பூஜை வந்து எல்லா கிளைண்ட்டுக்கும் பண்ணுறோம். எங்களுக்கு எப்படி பண்ணுவோன்னா, கிளையண்ட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய பேரை வச்சு சங்கல்பம் எடுப்போம். ஆனால் அவங்கள கூப்பிட்டு சங்கல்பம் எடுப்போம். அதாவது ஃபோன் பண்ணி எங்களுடைய ப்ரீஸ்ட் வந்து கூப்பிட்டு உங்களுக்கு வந்து சங்கல்பம் எடுப்பார். ரெண்டாவது விஷயம் வந்து அந்த உங்களுக்குன்னு எக்ஸ்க்ளூசிவாக பூஜை பண்ணும். இப்போ உதாரணத்துக்கு சங்கடகர சதுர்த்தின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் பேர் சொல்லி விநாயகருக்கு அபிஷேகம் அர்ச்சனை எல்லாம் பண்ணிவிட்டு நைவேத்தியம் தனியாக வச்சுட்டு தான் அடுத்த கிளைண்ட்டுக்கு வந்து போவோம். இது வந்து ரொம்ப யுனிக்கான சர்வீஸ். நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி சர்வீஸ் இருக்குன்னே நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாது. அதனால் இப்போ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஏதோ வெளியூரில் இருக்கீங்க, சங்கடகர சதுர்த்தி இல்லை ஏகாதசி இல்லை சஷ்டி விரதம் இல்லை அஷ்டமி விரதம் இல்லை தசமி அன்றைக்கி மகாலட்சுமிக்கு பூஜை பண்ணுறது இல்லை திரையோதசி பிரதோஷம் அன்றைக்கி சிவனுக்கு பூஜை பண்ணுறதுன்னு எங்ககிட்ட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பூஜா ஹோமம் அபிஷேகம் வந்து பண்ணுவோம். அந்த பூஜையை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆன்லைன் வீடியோவாக அனுப்பிச்சிடுவோம். உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் இருந்ததுன்னா அதுலேயும் ஆன்லைன் வீடியோவாக அனுப்பிச்சிடுவோம். அதுக்கப்புறமாக நீங்கள் ஸ்கைப்லேயோ இல்லை வாட்ஸ்அப்லேயோ வந்துட்டிங்கன்னா நேரடியாக உங்களால் அந்த பூஜைகளை வந்து பார்க்க முடியும். ஸோ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சர்வீஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு யுனிக்காக பண்ணுவோம், செப்பரேட்டாக பண்ணுவோம், கும்பலோட கோவிந்தா போட மாட்டோம். அதை விட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து லைவ் வீடியோ நாங்கள் பண்ணதுக்கான அத்தாட்சியை வந்து அனுப்பிச்சிடுவோம். நிறைய பேர் கேட்பாங்க, அப்படின்னா காஸ்ட் வந்து எக்ஸாபரண்ட்டாக இருக்குமா? இல்லை, இந்தியாவில் எப்படி நீங்கள் ஒரு பூஜை பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி தான் அந்த காஸ்ட் வந்து இருக்கும். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அது வந்து ரொம்ப சீப்பாக எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும். அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு சனி பகவானை பார்த்து பயப்படுவாங்க. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, சார் சனி பூஜை பண்ணலாமா? ஆமாம், சாட்டர்டே நீங்கள் சனி பூஜை பண்ணிக்கலாம், வெள்ளிக்கிழமை அன்றைக்கி மகாலட்சுமி பூஜை பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நாங்கள் ஃபெஸ்டிவல் பூஜா அப்படின்றத வந்து வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி இப்போ குரு பயிற்சிக்கு நீங்கள் வந்து எங்ககிட்ட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பேர் சொல்லி உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து பூஜை வந்து பண்ணி வைப்போம். அது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக பண்ணி வைப்போம். அதோட வீடியோவும் உங்களுக்கு அனுப்புவோம். ஃபோனில் சங்கல்பம் எடுப்பாங்க, கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ் வந்து அனுப்புவாங்க. இன்ஃபேக்ட் கோவிலில் கொடுக்கறத விட சின்சியராக 108 வாட்டி அஷ்டோத்திரம் சொல்லி உங்களுக்கு வந்து பயங்கர இம்பேக்ட் வர அளவு கூடிய பண்ணுவாங்க. அதனால் குரு பயிற்சிக்கு வந்து பண்ணுவோம், சனி பயிற்சிக்கு வந்து பண்ணுவோம், ராகு கேது பயிற்சிக்கு வந்து பண்ணுவோம். அதே மாதிரி இந்த ஃபெஸ்டிவல் இப்போ உதாரணத்துக்கு விநாயகர் பூஜை வருது, அதே மாதிரி தீபாவளி வருது, அதே மாதிரி கார்த்திகை பூஜை வருது, அந்த மாதிரி கேதார கௌரி விரதம் வருது. அந்த மாதிரி எல்லா பூஜையும் உங்களுக்கு வந்து ஆன்லைனில் பண்ணி வைப்போம். நீங்கள் வந்து ஃபோனில் சங்கல்பம் எடுத்துகிட்டு லைவாக வேணும்னாலும் பார்க்கலாம், இல்லை ரெக்கார்டட் வீடியோவை உங்களுக்கு எடுத்து அனுப்புவோம். உங்களுக்குன்னு எக்ஸ்க்ளூசிவாக நைவேத்தியம் பூஜை பண்ணுவோம். இது நிறைய கோவில்லையே பண்ண மாட்டாங்க. அதனால் உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் இம்பேக்ட் இருக்கும். எனி டைப் ஆஃப் ஃபெஸ்டிவலை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக எங்ககிட்ட வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பண்ணி கொடுக்குறோம். இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற உங்கள் நம்பர்ஸ்க்கு கூப்பிடுங்க, கண்டிப்பாக we will help you. நன்றி, வணக்கம். Thank you.